라스베가스의 한 가정집. 요리를 하는 남자의 뒤로 인기척이 느껴집니다. Someone there? 이 남자는 CSI 시리즈의 전설적인 인물 짐 브레스. You keep it down, Elvis. 그런데 짐의 뒤에 있던 건 앵무새뿐이 아니었습니다. 그가 아무리 전설적인 인물이었어도 현장에서 25년이나 떠나 있었고 감도 시력도 모두 감퇴해 있는 듯 보였죠. 보이는 건 그래 보였으나 그는 진정한 보이였습니다. 합법적으로 때린 이 순간만을 기다린 것처럼 패는 짐. Who are you? What do you want with me? You didn't tell me. 그리고 그 사건 현장엔 CSI 새로운 반장 맥신 로비가 등장합니다. This is my kind of mess. No ID though. Only thing in his pockets. He sure picked the wrong house. I'd say the homeowner's Jim Brass. Is this going to be like the time I didn't know who Drew Carey was? Jim Brass used to run criminalistics. He was a captain. He's a legend. 그 시각 레전드 짐 브레스는 전화로 누군가를 호출했는데 Look, I could really use your help. Jim Brass. I'm Maxine Roby. We met at Catherine Willow's retirement thing. Well, sorry to make work for you, Allie, but he started it. Everyone told me you were a tough old bastard. I made my share of enemies, I guess. You think one of them sent him? Yeah, I'm pretty sure. 누가 시켰는진 정확히 알지 못해도 추측할 만한 증거가 있었죠. This kid would have a lot of hundreds older than he is. Well, big bills stay in circulation, what, 6 or 7 years? Well, this is all from the mid-90s. Will you do me a favor, Ellie? Could you read me the serial number? 아니 이런 시력으로 범인을 제압한 거야? Last 5? 2565A, 2566A, 25... Actually, hold on, these are all close together. 그리고 짐은 연속되는 1년 번호를 듣고 누군가를 떠올립니다. Lucky. 그가 예전 맡았던 사건의 범죄자였죠. No, he's a kidnapper. He used to send us notes, and he signed them Lucky. Last woman he took, we never found her. Him either. Yeah, but I don't get it. I mean, Lucky was paid millions. You know, it was a long time ago. 짐이 담당했던 미제 사건의 범인이 20여 년 전 협상에 사용된 돈까지 쓰면서 왜 다시 나타난 걸까요? 짐은 다시 나타난 럭키를 잡기 위해 호출한 인물을 만납니다. What of you, huh? Don't start with me, old man. 그곳엔 또 다른 레전드 요원 세라 사이들이 있었죠. 비유하자면 은퇴한 아이언맨과 캡틴 아메리카가 다시 등장한 느낌입니다. So, you think your old friend Lucky is back? Do they have an ID yet on the guy that he sent? No. Look, I met the new people, and I'm sure that they're great, but I don't know them. And I'd feel a lot better if you took a look. 뭐요? I didn't ask you back here so you could help me pack my socks. 그렇게 세라는 현역 CIS 멤버들을 만나러 옵니다. 이게 뭐 마블로 비유하자면 1대 스파이더맨이 3대 스파이더맨 잘하고 있나 보러 온 거랄까요? Oh, I love the idea you riding shotgun on this one. You up for it? I was gonna ask. Good, because I already ran it up the pole. 레전드와 현역이 합쳐 강적을 상대한다. 이거 CSI 유니버스에 힘 좀 썼네. 하지만 짐을 공격했던 괴한의 정체는 아직 밝혀내지를 못했죠. Prince dental and DNA were not in the system. Nope. But the cash he had on him was. Found was part of a ransom paid to the man they knew as Lucky. 럭키에 대해 남아있는 건 96년에 만들어진 몽타주뿐이었죠. Kelsey Webb, 24, taken August 20th, 1996. 그리고 CSI로 보내져온 택배 상자 속엔 Found her. 당시에 실종된 사람이 들어있었습니다. 짐 브레스는 단지 시작일 뿐이다. Whoever killed this poor girl, they didn't do it by cutting her head off. Must have removed it just for us. If cause was decapitation, the tunica externa would be shriveled by now. Ellie's our go-to CSI when we get a desiccated corpse. 마른 시체 전문가 엘리는 치열 상태만으로 이 머리의 주인이 캐시인 것까지 맞춰내죠. You don't need to wait for DNA. Well, you know what else might help? If you also drop the head. 뭉개진 광대뼈와 묻어있는 가루들로 머리를 어딘가에 떨어뜨린 곳까지 알아냅니다. 그리고 이 가루가 CSI가 범인을 추적할 먹잇감이죠. 그렇게 캐시의 머리를 시작으로 괴한의 옷에 묻은 혈액 등을 분석해 범인의 정체를 조금씩 밝혀내 나아갑니다. 요원들이 각자 전공을 살려서 과학 수사하는 걸 보는 게 CSI 시리즈의 매력 포인트죠. 그리고 이번엔 부검실입니다. 괴한의 정체를 밝히기 위해 부검이 진행되고 있었죠. 그곳에선 만두기의 괴한의 모습을 보고 그가 전문 킬러라고 추측하죠. 그리고 또 특이한 점을 발견하는데 I think it's a cover-up. Nice catch. 문신이 연한 걸로 봐선 감옥에서 한 것 같았죠. 범죄센터에 조회하면 이자의 정체도 밝혀질 것으로 예상하는 그들. Is that stomach contents? Pomegranate. He was full of it. 그리고 여기 누군가에게 감시당하는 경찰이 있습니다. 이분은 초반에 짐의 집에 출동한 분 같은데요. 그렇게 시민을 도우던 경찰 피셔는 갑자기 괴한에게 테이큰 당합니다. 너 납치된 거야.
그렇게 경찰들은 피셔와 럭키의 행방을 찾기 위해 분주해졌고 So Lucky strikes again? 오리무중이던 이때 그나마 좋은 소식이 하나 찾아왔죠. The head that Lucky sent, Kelsey Webb, her cheek was coated in brewer's yeast. We're searching local distilleries. Sounds like a long shot. I thought so too, but I just got a call. There's one in particular. Might be a pretty good bet. 그렇게 맥주 효모를 바탕으로 양조장을 특정해냈고 그곳으로 향한 세라. 근데 20년 넘게 안 잡힌 범인치곤 너무 허술한 거 아닌가? 그리고 그곳에서 새로운 증거들이 발견됩니다. Got something over here. Could be a brewer's yeast from Kelsey Webb's cheek. 맥주 효모와 누군가의 몸이었죠. 그리고 그 몸에 총알이 박혀 있었고 다각적 증거들을 조합해 범인을 특정할 수 있게 됐습니다. 비슷한 시기 같은 총알을 사용한 범죄자. 그런데 What the hell do you mean Lucky's not our man? He didn't send a killer after you, and he didn't kidnap Officer Fisher. The gun that shot Kelsey Webb was a Beretta M9. And we know that because the same gun was used in another murder in October of 1996, and that case was solved. 그게 바로 럭키였습니다만 과거 CSI를 골머리 앓게 했던 럭키는 이미 감옥에서 2년 전에 사망한 상태였고 킬러를 보내고 경관을 납치한 범인은 럭키의 이름을 빌려서 범행을 저지르고 있었던 것이었죠. He leaves all his money to some sociopath who hunts cops. I'm sorry, Sarah. I thought for sure we knew who we were looking for. Well, you know, that's the worst part about this. We're nowhere. 그때 정말 다행히도 단서가 하나 발견됩니다. 피셔가 납치됐던 호텔 근처에서 96년도에 발행된 지폐를 사용한 사람을 보고 위조 지폐라고 생각이 든 점원이 이를 신고했고 이는 피셔를 찾을 유일한 단서가 됩니다. 그렇게 잠깐 터치한 지폐에 붙어있는 상피세포 속 DNA까지 추출해내는 CSI. And they say our subject is male, Caucasian, has blue eyes, and he's on the short side. 와, 지폐 만졌다고 이렇게까지 나온다고? In the general population, but Gen Pop is another story. Captain, we think this is who took Officer Fisher. Bill Dwyer. 그런데 너무나 뻔뻔하게도 빌은 갑자기 세라의 앞에 나타납니다. Sarah Simon. You don't look that surprised to see me. You haven't been looking for me, have you? What are you doing, Bill? Not doing anything. I know all about it. I know how you put me away, where you plant evidence, where you lie. See you soon, Sarah. 의미 모를 말을 하고 떠나는 용의자를 추적하는 세라. 그렇게 위험한 도시 추격전이 이어지고 그렇게 차량을 추적해서 특수작전팀이 투입됩니다. 요원들과 함께 집에 들이닥치지만 집은 이미 비어 있었고 No luck next door. Neighbors haven't seen him. Julie Fisher's service weapon. Clip's full. I know he was in a hurry, but would you leave that? 뭔가 이상합니다. 편지를 쓰던 흔적과 동시에 총까지 두고 간다? 요원들은 동시에 뭔가를 눈치챕니다. Crawl space under the house. 급하게 도망가려던 빌은 결국 잡히게 되죠. You need to see this. 그런데 빌의 집에서 수상한 문서가 하나 발견됩니다. 살인 명령과 협박 방법 등을 디테일하게 적은 지령서를 보고 경찰은 배우를 불러며 사법 거래를 제안하지만 But first, no. There's not. I ain't flipping. 빌은 거절합니다. The note you sent me said brass was just the beginning. I want to know how it's supposed to end. Talk about this part, this bit at the end. The storage facility in Spring Valley. What are we going to find there? We're done here. 묵비권을 행사하는 아닥빌 덕분에 CSI 요원들은 직접 문서 속 장소로 이동합니다. My file says it's rented to a Mr. Hodges. 충격적인 이름. David Hodges, long-term tenant, I guess. 창고 관리인이 말한 호지스는 이전 세라와 함께 일했던 레전드 요원들 중 한 명이었죠. 그리고 창고 안에 수많은 약품들과 도구들이 있었습니다. Why would he take these and leave this off-site? So he'd have privacy. You know what this looks like. He's got everything he needs to fake test results and whip up phony evidence. This is always where this was headed. They wanted us to find this place. It was all a setup. Brass, the cash, the kidnapping, all of it. I just didn't do this. 호지스와 신분이 있던 세라는 이게 함정일 것이라 믿지만 사건을 객관적으로 보고 있는 현역 CSI 요원들은 그렇지 않아 보였죠. To believe that, but there are 24 prints here, and every one of them belongs to David Hodges. You don't know Hodges. Neither would a jury. 그리고 다음 날부터 일은 걷잡을 수 없이 커지기 시작합니다.
마치 누군가 짜놓은 것 마냥 호지스가 담당했던 사건들의 범인들이 모두 판결 무효 소송을 걸기 시작했죠. What do we do now? 그리고 위기의 CSI를 구원할 What we always do, Jim. 바로 그 길 반장님이 등장합니다. Follow the evidence. 길 그리썸은 증거들을 살펴보지만 이렇다 할 특이점은 발견하지 못합니다. The lab reports and sign-offs all look authentic. Everything in there felt so staged. Hodges didn't fake evidence, Gil. Someone just made it look like he did. Science will tell us if how things look is how they really are. 그래서 증거를 수집하기 위해 로비를 만나러 갑니다. 공식적으로 호지스를 도와주려면 반장의 허락이 필요했는데 We got the formal admonishment. No one who's worked with David Hodges can get within 1,000 miles of his case. 하지만 윗선의 지시 때문에 허락을 받지 못하죠. If we don't get to the truth, nobody will. It's not my call. 그렇게 두 사람은 구치소에 있는 옛 동료 호지스를 만나러 옵니다. I don't want it to be true either, Sarah. I just don't know what makes you so certain. Well, for one thing, he would have had to break 1,000 laws right under our noses. Does the evidence get a say in this? Are you doubting my read on it? 세라는 그간 동료를 봤던 자신의 판단을 믿고 길은 오직 증거만을 믿고 있었죠. I just keep thinking, I mean, how well do we really know David Hodges? How well does anyone know anyone? 그리고 그곳에서 충격적인 장면을 목격하는데 Did you know he had a family? There might be a lot we don't know about David Hodges. 이제 레전드 멤버들은 현 상황에 대해 회의를 시작합니다. All you can do is tell the truth and hope that the evidence doesn't disagree. Half our stuff's been in boxes in the garage since we moved in. I went looking for Boggle last week. I thought I got lost in the move. So you think someone stole your stuff and is using it to frame you? Well, finally, a testable hypothesis. 그렇게 검증 가능한 가설을 증명할 증거를 찾기 위해 열심히 찾아보지만 이렇다 할 증거는 나오질 않았죠. But you said they'd found proof. The garage is completely intact. There's no sign of a break-in. I mean, it's possible that we're looking for a very skilled thief. It's also possible that there never was a thief. I guess you don't believe me then. David, belief has to be disrooted from science. You know that. 그때 You and I both know what it feels like when a scene is staged. Sarah. 실종된 개를 찾는다는 포스터. 심지어 짐 브레스가 공격당한 그 시기에 실종되었죠. 그렇게 주변을 추가적으로 조사하던 도중 색이 다른 흙을 발견합니다. 그리고 그 위에 자리 잡은 호랑거미의 알주머니로 보아 약 3주 정도 됐다는 것을 알 수 있었죠. 참고로 길의 전공은 곤충학입니다. 즉 개를 이곳에 묻어뒀던 것. 그렇게 찾은 개를 본부에서 감식하면 모든 진실이 밝혀질 예정. We found blood on his teeth. We need to test poop in the cadaver. It puts the time of death precisely 1 week ago. 호지스의 집을 침입하던 범인은 옆집 개와 마주쳤고 그러다 개에게 물리자 증거를 없애기 위해 묻어버린 것. 이제 이빨의 피만 조사하면 호지스의 누명은 벗겨질 수 있는 상황. 하지만 I have to disagree. 추가 조사를 허락해주지 않습니다. This is totally unrelated to the David Hodges case. But this case of animal, I mean, it warrants some investigation. 아, 호지스 사건이 아닌 동물 사건으로 살짝 우회해서 허락합니다. Dr. Grissom, do you think I could persuade you to come back to CSI? 그렇게 이들의 본격적인 수사가 시작됩니다. 그리고 여기 CSI에 복귀하려는 또 한 명의 레전드 캐서린이 있습니다. You had a point, Max. The job is in my blood. Yes, it always will be. And Gil mentioned that you were short-handed. Because I gotta figure the casino business keeps you pretty busy, right? It used to. I stepped away from the day-to-day ops last year. 그녀는 뭔가 숨기는 듯 보였지만 어찌됐든 캐서린을 받아줍니다. You know, I kind of feel like there's something you're not telling me. You're very sharp, Max. I think we're going to enjoy working together. 말이 끝나기 무섭게 끔찍한 사건이 터집니다. Weak. So weak. 뭐야, 그냥 귀신의 집이었어? Nice place. I want a refund. Necropolis is now closed. Las Vegas. 이렇게 노잼 귀신의 집은 이제 문을 닫을 준비를 하고 있었는데 Tomorrow night. They should just pay that guy to stand there with the lights on. 뭐야, 사람 면전에다 대고 그 심판 닮았는데. Man, they're just kids. 그때
마네킹이 쓰러지자 썩은 내가 진동하기 시작합니다. What is that smell? 충격적이게도 마네킹 안에 몸이 있었죠. 그렇게 CSI는 바로 현장 조사에 들어갑니다. So this mannequin, none of the employees remember where they got it. Can't find a purchase order. I guess he just sort of. 마네킹 속 CC는 한 달이 넘은 걸로 추정됐고 CCTV 기록은 매달 초기화를 해서 이 마네킹이 어디에서 왔는지 추적하는데 조금 걸릴 것 같아 보입니다. Seal must have been airtight. Any idea what the shell's made of? It's hardened paint, I think. Holds a print really well. Look, someone loved what they did. 그런데 사장이란 녀석은 인파가 많이 모였다면 즐거워하고 있었죠. Never had a crowd this big. You do realize that's the real dead body, right? No. It's amazing. I mean, how many Hans can say death came through their doors? 이때 누군가 말을 건넵니다. You're asking about Fred, right? He's been here 5 months. I'm sorry, who's Fred? The mannequin that fell. Fred. That's what us necropolites call him in our little fan club. Fred's such a special creature. I wish I could say goodbye just one last time. I've got a guy at the tape with a real Dharma vibe. He basically just admitted to touching the victim's face. 수상해 보이는 남자 진을 데려와 치조를 진행합니다. Really appreciate you taking the time to talk to us, Mr. Farrow. It's Jean, and it's no trouble. Your prints do appear to be all over the victim's face. I'm sure they were. I always thought he was beautiful. I actually make creatures myself. I have a little workshop. Is that what you do for work, Mr. Farrow? Make creatures? It's Jean. Jean. And no, I'm the building superintendent where I live. 그는 백반증을 앓고 있어서 어두운 것을 좋아하고 괴물을 좋아한다는 것 외엔 별다른 특이사항이 없자 바로 돌직구를 날려버립니다. You said that you named him. Well, was that his real name? You think I killed him? You do, don't you? Well, I am trying to solve this murder, so I'm taking a close look at everyone, Mr. Farrow. It's Jean! And I had nothing to do with this. I didn't even know. 자신이 의심받는 중이란 걸 뒤늦게 깨달은 지는 취조를 거부합니다. 한편 부검실에서 확인한 결과 프레드는 사망한 지 5개월이 되었고 Correct. 2 fractured distal phalanges. 무려 50겹이 넘는 페인트층 속에서 뼈를 제외한 모든 것이 부패되었죠. 그리고 둔기에 맞은 듯한 외상이 발견됩니다. 그리고 비어있는 프레드의 얼굴 속에 석고를 부어 얼굴의 모형을 뜹니다. Okay, searching missing persons around the time Fred. 그렇게 프레드가 나타났던 시기에 실종된 사람들의 얼굴과 대조하는데 Everybody, meet Tim Harker. A missing person, not named Fred. His fiancée reported him missing. 그런데 한 가지 놀라운 사실이 있었습니다. You know who manages the apartment complex next door? 실종된 팀 하커의 옆집엔 진이 살고 있었죠. 한편 팀의 약혼녀에게 그의 사망 소식을 알리고 실종 시기에 있었던 일에 대해 전해 듣습니다. Normal. But instead, this place is trashed. His chair, that bookcase, everything's knocked over. All this time, I couldn't get rid of Tim's stuff. Seeing it all gave me hope that he might. This man was at the scene. He's part of the group they call necropolites. 그녀의 말에 따르면 팀은 유령의 집을 싫어했어서 네크로폴라이트의 회원들과 자주 부딪혔다 하죠. 그리고 또 결정적인 증거를 발견합니다. 귀신의 집에 있었던 파란 가루. 하지만 Same blue dust I found next to the body. Metal scrap from millwork at the haunted house. Nothing. Are you sure? It sounded like Tim never went to Necropolis. This could be from the killer's shoes. Or someone else's. I'm dead! Booties. Oh my God. I'm supposed to wear booties. 결정적인 증거가 될 수도 있었지만 현장이 오염된 탓에 증거로 쓸 수 없게 됩니다. 어쩔 수 없이 요원들은 새로운 증거를 찾아 나섭니다. More blue metal dust. Between paint layers. That didn't come off the bottom of your trainers. You think the victim got painted at Necropolis? Gene did say he knew every way in. 즉 마네킹이 외부로부터 반입된 게 아닌 그 안에서 만들어진 것일 수도 있다는 뜻이죠. There's Michael Myers again. He doesn't look too happy to see us. Mickey, man sure don't scare easy. Yeah, body cracking open like an Easter egg, you gotta admit. Pretty great. That body has a name.
One you know, actually. Tim Harker. You're kidding. So that's why he shut up. Hey. I mean, just because you wanted us out of business, I'm not a suspect, am I? Is there some place that they'd have enough time or privacy? Maybe. If you don't show us, then you'll be arrested for obstruction, so... Right. 이렇게 네크로폴리스의 백스테이지를 뜯어내고 들어가 보니 뭔가를 놓고 페인트를 칠한 자국이 있었습니다. 즉 프레드가 제작한 현장을 찾아낸 것이죠. 이어서 혈액을 감식하는 루미놀 용액을 뿌려보니 They didn't just paint him here. They killed him too. 그리고 이어서 뭔가를 발견하는데 Found an eyelash. A white eyelash? There can't be that many people walking around with a white eyelash. Jean Farrow has vitiligo. So care to explain how your eyelash ended up in the employees-only section of the haunted house? Well, I have snuck back there a few times to see how the alien autopsy room is coming. It's really exciting. So, just curious. That's all? No. I might have borrowed some tools for a special project. We are going to need to look at those tools, Mr. Farrow. 아니 결국 몰래 들어가서 도둑질했다는 거 아니야? They're in my bedroom. 그의 방 안엔 각종 괴물들과 기괴한 그림들이 놓여 있었고 Wow. I mean, wow. Thank you. I really am proud of Arrest him. What? 요원의 시선 끝엔 자신을 형상화한 듯한 인형이 놓여 있었죠. Jean. 이렇게 진을 체포하긴 했으나 명분이 없다 아닙니까 명분이. That ain't good. But it's not evidence. That man's going behind bars. And if you want him to stay He there, admitted to trespassing and burglary. The arrest is justified. that's a 24-hour hold. You got nothing tying him to the murder. He is back out on the streets, and you just made a man who lives like this angry. 우발적인 감정 때문에 이를 더 키우게 된 것. 그렇게 백스테이지의 기계 설비에 루미놀 용액을 뿌려 범행 도구를 찾아냅니다. Regular print powders can't. 그런데 지문 분석을 해보니 정말 의외의 인물이 나왔죠. It's not our guy. We met him. It was construction at the haunted house expansion. He operates that machine on a daily basis. In his print there, it doesn't mean a thing. We've still got nothing on Jean. He's gonna get out. 엘리는 그냥 진이 싫은 게 아닐까? 마음이 조급해진 엘리는 인형의 도색을 떼어내 성분 분석을 돌려보지만 마네킹에 칠해졌던 페인트하고도 완전히 다른 용액이었죠. That's acrylic. 결국 진은 별다른 증거가 없어서 석방이 되고 다시 한번 피해자의 집에 가서 조사를 시작하는데 그때 보의 신발 트롤링 때문에 놓쳤던 아주 중요한 증거를 찾게 되죠. Okay, so what are y'all so excited about? I found these on a shelf in Tim's closet. Blue dust in the treads. I sure as heck didn't walk there. So, do you think that the victim tracked this stuff in after all? Actually, we're not so sure. Those are 9.5, and Tim was 6'2", and then there's this. Do these belong? Gene is a little guy. I don't know why he would leave his shoes in the victim's bedroom. And then again, why paint a dead body? Or turn me into a Cabbage Patch doll? Let's find out whose shoes these are. We could ask all the questions we want. 그런데 네크로폴리스의 직원을 소환합니다. Someone gonna tell me why I'm here? You killed Tim Harker. What? Do you know what the holy trinity of crime solving is, Mr. Jasper? Means, motive, opportunity. Opportunity. You work in the same room where Tim Harker was killed. Means. That's your print on the murder weapon. If that's my print, it's because it's my machine. I work with it all the time. Yeah, you're right. We always knew that you had opportunity and means. But we didn't consider you a suspect until we found your motive. What motive? I don't know that man. But you know his fiancée. Biblically, even. 갑자기 뭔 약혼이요? This is crazy. I didn't. Just watch. That's how little bits of your work ended up in her bedroom. 보의 발바닥에 있던 가루와 마네킹 사이에 있던 파란 가루의 정체는 작업 중에 나온 가루였고 분류는 즐기다 침실의 가루를 흘리고 다녔던 것. It was your trainers that tracked that dust in.
Men's clothing in the living room. 옷장에 걸려있던 옷들과 신발에 묻은 세포들을 조사해보니 각기 다른 DNA 반응이 있었습니다. 분명 약혼녀는 전부 팀의 물건이라 했는데 말이죠. You're sleeping with Tim's fiancée. You have been since before Tim went missing. 파괴돼 있던 현장은 납치 때문이 아니라 팀의 분풀이로 인한 것이었죠. See, you said that Tim never set foot in the haunted house. That's another lie, right? I mean, he went in once. He just never came back out. 팀은 류에게 따지러 귀신의 집에 들어갔었고 싸움이 커지자 류는 손에 익은 물건을 무기로 사용했던 것. 그런데 시신을 처리할 방법이 없자 백스테이지엔 카메라도 없고 목격자도 없으니 페인트를 이용해 귀신의 집의 소품으로 만들어버린 것입니다. What was I supposed to do, huh? To get away with murder? I don't know. Maybe next time try 60 coats of paint. 그리고 불륜녀도 같이 잡혀갑니다. You knew who did it. You stayed silent and you lied to the police. You're accomplice after the fact. But I'm not a killer. Yeah, and you're still going to the same place. Go figure. 그런데 한 가지 찝찝함이 남아 있었죠. 아 맞다 진. Ms. Rajan. Hey, listen, man. Hey, it's after hours. If you want me to call security. I am supposed to be here. I was told that I could come and collect this. Do you want to know what happened after my arrest? Those stolen tools cost me my job and my place. I'm getting evicted. Gene, I am sorry. No. There's something you need to understand doing what you do. People who may act a little different or look a little different, it doesn't make them a bad person. 지는 지가 한 짓은 생각 안 하고 레드카드 아니 팩폭을 날립니다. Why did you make that? 이거 봐 지가 의심받을 짓을 하네 계속. You inspired me. 아니 이런데 어떻게 참냐고. If you don't want me to have it here, take care of her. 그러곤 지는 유유히 사라집니다. 그런데 뭐야 이거 눈빛 뭐야 이거. CSI 베가스였습니다. 고몽의 TMI This Drama Information. CSI 베가스는 라스베가스를 배경으로 활약하는 과학수사대의 이야기로 20년이 넘은 본격 추리범죄 미스터리 드라마입니다. 이번에 소개해드린 CSI 베가스는 시리즈의 20주년 기념으로 나온 후속작이며 시즌1이 초대박이 나서 시즌2까지 제작 방영 중입니다. 기존 CSI 팬들이 사랑한 길, 그리썸과 세라, 사이들, 그리고 캐서린까지 보다 완숙해진 그들이 매력적으로 사건을 해결해 나가는 모습을 보실 수 있으며 새로운 멤버들과의 케미도 기대해보실 수 있습니다. 제가 다 소개해드리지 못한 캐서린이 CSI에 다시 합류하려는 이유도 아주 흥미로운 떡밥이니 꼭 확인해보시길 바랍니다. CBS의 간판 수사미드 CSI 베가스 시즌2뿐만 아니라 NCIS 하와이 시즌2와 FBI 인터내셔널 시즌2도 U+에서 보실 수 있습니다. 신규 에피소드는 매주 금요일마다 업로드됩니다. 더보기란과 댓글에 링크를 남겨놨으니 확인해보시길 바랍니다. 감사합니다. 고몽이었습니다.